Kaduna State is in northern Nigeria and one of the states with the prevalence of malnutrition, as 48.1% of children under 5 years of age are stunted. We have some challenges. Basically, number one is the issue of funding. Government is doing quite enormous with our partners in addressing malnutrition in the state, but if you still look at the statistics, we still have to do more. So that's one of the reasons why we do the advocacy, and the plan advocacy is to see how this can be increased. And of course, there is the issue of insecurity. Some of the areas are really security prone areas that they find it difficult. However, there's still effort by the partners and government in seeing that even those security prone areas are still reached out to. That's through the community mobilization. Although the budgetary allocation of nutrition interventions has increased from 117.75 million in 2014 to 2.56 million naira in the fiscal year 2022, the Kaduna State government underspent its nutrition sector budget despite lower than expected allocation in years when detailed budget execution data was released. This is, however, causing significant delay in surmounting the prevalence of malnutrition at community levels. Due to the tight fiscal space, even a lot of interventions in health have not had the luxury of immediate cash backing to do some of those interventions. So sometimes you have a delay in such interventions. An fi samun wa'innan abubuwan daga mata masu shayarwa, kamar suna shayarwa kuma sannan sun ɗauki wani cikin. To yawanci cases za ka ga yawancin matan da suke zuwa yawanci daga irin wannan matsalar muka fi samun irin wa'innan. Farko dai na ga tana bushewa ba lafiya kullum, ciwo sai aka ce in kawo ta asibiti. Da na kawo ta da suka yi mana gwaje-gwaje suka ba da magani aka bata, suka ba da gyada, tamuwa. Da na haife ta ina bata zallan nono. Bayan wata 6 sai na fara bata su wake da wake da ruwa. Bayan na zo asibiti ne sai aka fara ba da tamuwa ana bata. Da aka fara bata kuma ta fara samun sauki. Da farko dai da na zo nan asibitin a lokacin ba a kawo abinci ba. Na ɗaya, an fara ba mu kunun kiwon lafiya. Mun ba yara a gabansu kuma aka zuzzuba mana muka tafi da shi gida. Sannan kuma sun gaggaya mana yadda za mu yi idan mun je gida idan ya ƙare, abubuwan da za mu yi duk sun gaggayan mana kuma duka mun yi. Kuma cikin hukuncin Allah mun samu sauki. Kuma yanzu da aka fara kawo abinci gaskiya suna babbamu. To suna ba mu kwaya bakwai tabbas suna ba mu. Tunda duk wanda aka bashi sai ya dawo da leda ya ga ba wanda ya ɓace. Sannan za a ƙara kuma baka. In Makama Abbas Primary Health Center, Angwon Fatika, Zaria Local Government, Mrs. Basira Idris, a mother of 10 children, brought her malnourished children for medical care. Due to insufficient availability of ready-to-use therapeutic food, commonly known as RUTF, the nutrition officer, Mrs. Khadija Isa, is only left with the option of teaching Mrs. Basira and other mothers of malnourished children how to make alternative pap meals, particularly Tom Brown for their children. The alternative formula, unfortunately, is something that most of these women will not be able to afford due to high rate of poverty. Muna sa mata su gidaje suna faɗakar da mata yadda za su yi su asibiti a basu wannan abinci da sauransu. Sannan mun kuma za mu yi masallatai da wurin sha'ani muna faɗakar da su. Lallai su bar mata su zo asibiti domin a tallafa ma yara su samu ƙwarin gwiwa su rayu rayuwa mai kyau.
dole ne ina son mu je gona ko kasuwa dole saboda ina son kula da yaro samu rayuwa mai kyau yana hana zuwa gona ko kasuwa dole domin rashin zuwa mu kasuwa yana sa muna samu na kasa a harkokin kasuwancinmu da sauransu. tana da kwana 12 mamanta ta rasu sai aka bar man ita ni ne na haifi mama sai na ci gaba da siyan wannan madara ta gwangwani din nan wannan ina kulawa da ita ta yi kwana 40 da wani abu sai aka ce rika hada mata da madara da kamu sai ina hada mata da madara da kamu ina bata tana nan mun zo asibiti sai aka ce lokacin bata wannan gyadar tamowa bai yi ba mu je sai ta yi wata 6 sai mu zo sai na ce ba nono ba ta samun nono marainiya ne sai aka ce to za a ba mu garin lafiya rika dama mata kunu da shi ina dama mata sai ya samu madara sai in hada ina bata tana sha to har muka kai lokacin da za a rika bata gari tamowa yanzu muna da sati 4 da zuwa wurin nan ana bata kuma na ga canji akan lokacin da nake bata madara da wannan akwai bambanci. Mu ne muke shiga gida-gida muna duba yara wayanda suke da matsalan tamowa. In muka je dama already an ba mu kayan aikinmu muna da muwak ɗinmu da muke shiga gida da shi muna gwada yara a hannunsu na hagu. In muka gwada dama an koya mana idan muka ga daga 10 cm 11 9 8 haka to ya fada a cikin tamowa amma in ya haura haka in ya kai 12-13 to za mu ba su shawara mu ce ku kula da yaranku in ba ka ba suna iya fadawa a cikin wa'anda suke da matsalar tamowa muna ba su kuma shawara. Even with the rise in cases of malnutrition, the actual expenditure on key nutrition interventions has fallen from 155.69 naira per person per annum in 2018 to 97.43 naira per person per annum in 2021. Muna da yawan jama'a akwai karkara da yawa nan mun yi boda da Zaria mun yi boda da Suba mun yi boda da Birnin Gwari da ina to mutane suna zuwa da yawa so mutanen da muke samu a takaice a wata a da suna haura 200 lokacin da ake samun wadataccen wannan abinci wato RUTF amma yanzu da abubuwa aka dan samu canji to gaskiya yanzu mukan samu 160-180 mutane suna zuwa daidai gurguru kuma a kullum in yau muka samu 100 goben Allah da in har da abinci za ga an samu 120-130 kaga ana samun karuwa kuma in mace ta zo aka bata wannan abinci ta koma ta samu lafiya za a ga ta ɓarayinta ma mata da yawa suna zuwa. Sanadi dai ina shara ne a nan sai aka rubuta ni volunteer sai muna bi gidaje muna mu mutane immunizing mutane mu ce kaza wani ya yadda wani ya ki sai gashi an turo mana kuɗi jin daɗin kuɗin nan da na samu kuɗin nan sai na hau mashin sai na ƙara gaba sai na tafi wani gari ana ce mashi rufuta sai na je na samu ina ta bi gidaje ina mulazin mutane su zo inshora to sai na samu wata makauniya mijinta makaho sai ta ce tana so ta zo da yaronta ma ta kawo shi immunization na yara ba ta da kuɗi da ƙyar suke cin abinci na ɗauki 200 a wannan kuɗi da aka bani na bata 200 da na bata ta zo aka yi ma yaronta immunization dama duk ba a taɓa mashi ba aka bata abincin tamuwa har da magunguna aka haɗa mata kyauta a nan da maganin malaria har ɗan yana da malaria. We hereby call on the government of Kaduna State to ensure timely releases of nutrition allocations. See to the efficient utilization of released allocation for nutrition intervention. Increase funding allocation by at least 20% for nutrition in all relevant MDAs and fully implement the Kaduna State Multi-Sectorial Plan of Action for Nutrition. More health workers and volunteers should as a matter of urgency be recruited, trained and retrained to sensitize mothers on adequate infant and young children feeding practices. Community workers and volunteers should be effectively mobilized and empowered for routine monitoring of health facilities for early detection of malnutrition and other related ailments. It is also important to extend and equip the nutrition corner across all primary healthcare centers in the state.
This message is brought to you by Civil Society Scaling Up Nutrition in Nigeria, CS-SUNN, in collaboration with Kaduna State Primary Healthcare Development Agency.